তোমরা যারা ক্লাস 11-এর সেকেন্ড সেমিস্টারের পরীক্ষা দিতে চলেছো, তো তোমাদের ইংলিশের নোবেল লেকচার থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করছি। এর আগে জিমি ভ্যালেন্টাইন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হয়েছে। তোমরা যারা দেখোনি তোমরা চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিতে পারো, আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো দেখো নোবেল লেকচার থেকে কোন কোন প্রশ্ন পড়বে। প্রথম প্রশ্ন, হোয়াই ডিড মাদার টেরেসা বিগিন হার নোবেল লেকচার উইথ দ্য প্রেয়ার অফ সেন্ট ফ্রান্সিস অফ অ্যাসিসি। পরের প্রশ্ন, What does Mother Teresa say about the relationship of parent and their sons and daughters? প্রশ্নগুলোর মানে কিন্তু তোমার পাশেই লেখা রয়েছে, তাই মানেগুলো তোমাদের আর আলাদা করে বলছি না। সেন্ট জন সেইস ইউ আর এ লায়ার ইফ ইউ সে ইউ লাভ গড অ্যান্ড ইউ ডোন্ট লাভ ইউর নেইবার হু ইজ সেন্ট জন, ইজ হিজ অবজারভেশন কারেক্ট? পরের প্রশ্ন, দ্যাটস পভার্টি কামস রাইট there in our own home. What is suggested by that poverty? What happens when such poverty comes? Sum up in a short paragraph Mother Teresa's experience at the old age home where he found the inmates unhappy despite being well provided for. অথবা বলবে narrate in your own word the experience of Mother Teresa in an old age home. What was Mother Teresa's experience of visiting the old age home? Narrate the experience and feelings of Mother Teresa when she visited an old age home. তো এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, তো এই প্রশ্নটা কিন্তু তোমরা একদম ভালো করে মুখস্থ করবে। And that is what strikes me most. What strikes mother the most? What remedy does she suggest? What does Mother Teresa say about the greatest destroyer of peace? What success has the organization of Mother Teresa achieved to stop this menace? Why does Mother Teresa say that poor people are great people? The poor people are very great people. Comment on the quoted line with reference to the text Nobel lecture. Why does Mother Teresa compare the poor people with angel? এই প্রশ্নটাও খুব ভালো করে মুখস্থ করবে, এটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের। পরের প্রশ্ন, গিভ সাম ইনস্ট্যান্সেস সাইটেড বাই মাদার টেরেসা দ্যাট স্পিক অফ দ্য গ্রেটনেস অফ দ্য পোর পিপল। আগের প্রশ্নটার সঙ্গে এই প্রশ্নটার অনেকটা মিল আছে। পরেরটা, হোয়াট ডাজ মাদার টেরেসা সে অ্যাবাউট দ্য হোম শি হ্যাজ এস্টাবলিশড ফর দ্য ডাইং পিপল। পরের প্রশ্ন, হোয়াট অ্যাকর্ডিং টু মাদার ইজ ইনডিড টু ওভারকাম দ্য ইভিলস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। এটাও ভালো করে দেখে রাখবে, এটাও গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। Narrate the experience Mother Teresa had when there was a great difficulty in getting sugar, or write in brief the story of the 4-year-old boy wanting to share his love with the children looked after by Mother Teresa's organization. I had the most extraordinary experience with the Hindu family that had 8 children. Which experience is Mother Teresa speaking of? Or what kind of experience did Mother Teresa have with a Hindu family? Or which real life incident did Mother Teresa cite when she wanted people to know and love their neighbors? What will Mother Teresa do with the prize money of the Nobel Peace Prize? What does Mother think of the poor children? পরের প্রশ্ন, why was Mother overwhelmed by the donation of a physically challenged person? What is the difference in need between the poor people of the East and the West? What does Mother Teresa mean when she says that she does not want for abundance but want others to give her till it hurts? How does Mother show that smiles on our faces do not come with material benefits? What are the activities of Mother Teresa and her co-workers? What is the importance of smile in our daily life? Why did one of the poor people say that mother and the sister are the best people to teach them family planning? In what ways does Mother Teresa appeal to the emotion of her audience? What stories does she share of her encounters with the poor in Kolkata? তোমরা এই প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়তে থাকো, তোমাদের পরের ভিডিওতে পরের টেক্সটের থেকে প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা হবে। তাই তোমরা যারা চ্যানেলে নতুন আছো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখো এরকমই ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।